fact, that dance troupe is actually responsible for choreographing the opening number that you saw at the beginning of the show. They've been absolutely phenomenal to work with. So if you'd like to learn more, please make sure that you reach out to them, take dance lessons. They're absolutely phenomenal. So let's give them a big hand. Yeah, I'm going to sign up tomorrow. All right, so I think the big moment is about to happen. Our top 5 Q&A. Let's bring the ladies back out. We need to bring them back out. Let's give them a big round of applause. I think we're ready. I did see the glass bowls. Oh, the glass bowl. The glass bowl. I'm going to go grab it. The glass bowl. What's in the glass bowl? Do you know? Does anybody know? There it is. Okay. You know, you don't get to go first. Oh, it's the question that they answer. Still being very tight. As small as I am, I still look small. Okay. Asian Americans are the fastest growing demographics in the U.S., but have the lowest voter turnout in major ethnic groups in the U.S. Do you think it's important to vote? Why or why not? I do support the vote, especially because we have a huge impact in who becomes our next president. I feel as a culture, we are more reserved, we keep our thoughts to ourselves, but we need to change that in order to make progressive movements. Thank you. Stephanie Murphy is the first Vietnamese woman to be elected into Congress. What impact do you think this will have on the Vietnamese community in the U.S.? Thank you for your question. Xin chào quý vị khán giả. Hello everyone. I believe that her election would impact the Asian American community because it would inspire others to take lead as female roles in Congress and in the federal or state level, and that it would also make Asian Americans want to vote. Thank you. They're tight, I'm nervous. There has been increased reports of discrimination and racism in the past several months. How would you respond if someone told you to go back to Asia? Could you repeat the question, please? There have been increased reports of discrimination and racism in the past several months. How would you respond to someone if they told you to go back to Asia? I think that sometimes people say hurtful things because they aren't well informed of other cultures. They may not be educated. So I think
explain to them my own values, what I can bring, what my culture has brought to this country, and let them know that it's important that we respect others. Thank you. Pageantry has been criticized for being outdated. How do you think a beauty pageant is relevant in today's society? I don't think that pageants are outdated. I think that it teaches young women to be elegant and poised and to promote activism in the society. There have been increased discussion about closing the U.S. borders to immigrants and refugees. Do you think this will impact the U.S. in a negative or positive way? How so? Tina xin chào quý vị và ban giám khảo. Tina xin trả lời câu hỏi này bằng tiếng Anh. Good evening, everyone. I think that closing the border to immigrants would be negative to this nation, just because this is a melting pot. This nation is very diverse, and for everyone to be more cultured, it's important to leave our doors open, and we've always been known as the United States to be allies with other nations. Thank you. Let's hear it one more time for our top 5 contestants. Not one YouTube moment. Congratulations, ladies. All right, well, why don't we dismiss you? Sit down backstage, get off your feet for a moment because you've got some big announcements coming your way. So, ladies. Thank you very much, ladies. Let's give a round of applause to these ladies. All right, so remember when I awkwardly stepped back because there was a change in the program? I am very sad to say that our amazing director, Twayne Lee, is not going to be joining us on stage. She's busy working, putting together this amazing production. I'd like to say that she's an absolutely beautiful person from the inside out. So at the after party, please, if you have a chance, introduce yourself to her, say hello. She's absolutely amazing, and she really is the person that made all of this happen. So let's give her a round of applause. We are going to bring out our chairwoman, Lee, and she's going to introduce a very important member of our team who makes this production possible. So, Lee Wynn, why don't you come on out? Ladies and gentlemen, the mission for Miss Vietnam DC, as you heard earlier this evening, is that one of the 4 things that we empower the woman is through collaboration. As through the evening, you have seen how we collaborate. And when I say we collaborate, it's not just within our community, but it's in collaboration with the other ethnic group, as well as the mainstream. So you saw the performance this evening. It was collaborated with a Chinese group, with the mainstream group, and several other groups as well. So that's one of the things that we like to see more of, that collaboration, as this is an opportunity for us to introduce the Viet culture to the mainstream, to the other ethnic groups. And as you can see, I'm so proud to say, look at these 2. Richard's in outside. Dominique is in outside. And you know, we never asked them that they have to wear outside to be RMCs. They did that on their own. So this is another way for us to kind of reach out to the other culture and invite them to come in
to our culture. And before I introduce our producer and our team, I'd like to have a few words with my people in Vietnamese. Thưa quý vị, thường mà mình thấy những cái chương trình hoa hậu thì thường nếu mà nói đến một cái chương trình hoa hậu thì liền mọi người sẽ có một cái thành kiến. Và cái thành kiến về cái chương trình hoa hậu là chỉ về cái vẻ đẹp bên ngoài. Và đôi khi mọi người quên đi, trong những cái chương trình hoa hậu nó lại nói lên một cái văn hóa của một con người. Thành ra cái chương trình của Miss Vietnam DC chúng tôi muốn làm như thế nào để mà mình mang những cái văn hóa đó lại cho cộng đồng Việt mình giữ những cái văn hóa đó và đồng thời mời gọi những cái culture khác người ta vào với cái cộng đồng của mình, thì đó là điểm thứ nhất. Và thêm một cái nữa là chúng tôi rất là muốn là làm như thế nào để mà hy vọng sau cái chương trình tối hôm nay, quý vị nào mà có những cái thành kiến về những cái chương trình hoa hậu thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi đã chuyển hóa một chút xíu về những cái thành kiến đó. Tại vì để mà các em đi ra đây mà đi trên sân khấu như thế này, một điều phải nói rất là khó làm, không phải là dễ như là mình nghĩ. Các em tập rất là nhiều, đó là điều thứ nhất. Mà cái điều thứ hai đó, trong những cái chương trình hoa hậu như của chúng tôi làm thì chúng tôi rất là muốn là làm sao để mà mang được các em một cái niềm tự tin, tự hào về cái con người của mình. Thì cái đó là một cái điều mà cái lúc mà các em đến với chúng tôi, các em rất là mong mỏi để làm được. Thì chúng tôi đều hỏi các em là các em muốn gì, các em muốn được cái gì khi mà em ra khỏi đây mà qua cái chương trình hoa hậu như thế này. Thì các em muốn là được tự tin hơn. Thì theo quý vị thấy hôm nay thì có lẽ là quý vị cũng thấy được và cảm nhận được là các em rất là tự tin. Thì đó là một cái phần chuyển hóa rất là nhỏ mà chúng tôi đã giúp được các em trong vòng 2 tháng trời. Xin quý vị cho các em một tràng pháo tay. Và theo quý vị cũng biết rồi, cộng đồng của mình ở đây không nhiều lắm người Việt Nam. Mà để làm một cái chương trình hoa hậu ở một cái casino như thế này thì cái đòi hỏi là các em phải 21 tuổi trở lên thì mới vào đây được. Thì như vậy nó lại cắt đi một số các em trẻ mà có thể là tham gia vào chương trình. Thành ra chính vì như vậy mà chúng tôi xin kêu gọi tất cả các phụ huynh giúp chúng tôi bằng cách làm sao để mà mình kêu gọi các em để các em tham gia. Tại vì thật sự ngoài là cái chương trình hoa hậu giúp cho các em làm được cái vẻ ngoài đẹp bên ngoài, còn giúp cho các em được nhiều những cái social skills và những cái skill khác mà có thể giúp được các em đi tiến xa hơn trong cái cuộc đời của các em, và các em cần mang cái đó làm những cái hành trang của cuộc đời của các em. Thành ra chúng tôi hy vọng tất cả các phụ huynh ở đây và tất cả các những người có con có cái thì giúp chúng tôi kêu gọi các em để mà chúng ta có thêm nhiều thí sinh cho năm tới. Xin cảm ơn ạ. Và đến đây sắp sửa kết thúc. Lễ xin giới thiệu thưa quý vị là thật sự trong cái ban tổ chức của Miss Vietnam DC, đây là một cái thiện nguyện mà chỉ 100% là thiện nguyện cả, không được trả lương và còn bỏ tiền túi ra nữa. Và cái ở đây thì có thì phải nói là cái mà làm cho tôi rất là cảm động và để muốn kết nối cùng các em và để tiếp tay dùng với các em để làm cái chương trình như thế này thì thật sự là công sức rất là nhiều mà thời gian cũng rất là tốn kém, nhưng mà không thể nào mà không giúp các em được thưa quý vị. Tại vì đến với cái chương trình như thế này, hai người mà phải nói là đây là hai người rất là giỏi và đây là những người mà phải nói là lãnh đạo của người Việt Nam mình trong tương lai. Thì cái chương trình tối hôm nay là ngoài Tuyết Nhi đã được giới thiệu với quý vị rồi thì chúng tôi còn có David Đặng là người producer của cái chương trình tối hôm nay. Và can we have the light on David in the back please, so everybody can see David. Quý vị cho một tràng pháo tay thật to cho David ạ. Công sức làm rất nhiều. Yay. He's our man. Và đó là những người như là Tuyết Nhi và David là những người mà theo chúng tôi nghĩ là mình làm như thế nào để mình đưa mình nâng đỡ các em đó để mà các em có thể tiếp tục trên cái con đường để mà hoàn thành những cái sứ mệnh mà cái tổ chức đưa ra là thứ nhất. Và cái điều mà làm tôi rất là quý các em và không thể là nói không được với các em là vì
cái niềm đam mê của các em rất là dễ thương. Vì cái lúc mà bảo là bây giờ mình gọi mình là Miss Việt Nam DC, vậy mình có cái slogan là như thế nào, thì trong quá trình làm việc với các em thì 3-4 giờ sáng, 5 giờ sáng mà vẫn cứ là text nhau, vẫn làm việc qua đêm. Thì mỗi một lần mà trước chương trình như thế này thì phải có đến 2 tuần lễ, gần như là rất là ít ngủ. Và như là tối hôm qua thì hình như là 3 người chẳng ai ngủ ấy. Thành ra thêm một lần nữa, xin quý vị giúp cho các em một tràng pháo tay thật to và xin quý vị tiếp sức cho các em. Xin quý vị tiếp sức cho các em bằng nhiều cách khác nhau. Tại vì chúng tôi thì có 3 người thì cũng không có thể làm nhiều được, chỉ rất là hạn chế trong một số công việc. Thì hiện tại chúng tôi có kêu gọi một số các em volunteer thiện nguyện rất là nhiều, những em mà đã làm giải hoa hậu mấy năm trước và nhiều các em trẻ khác. Thì chúng tôi trong quá trình thấy được có nhiều em rất là giỏi, thì chúng tôi cũng hy vọng nếu mà quý vị nào có con em mà chưa được khám phá, chúng tôi chưa được biết đến, thì quý vị cho chúng tôi biết để mà từ rồi chúng tôi sẽ recruit các em vào trong chương trình, không những là để thi hoa hậu nhưng mà cũng để làm những cái công việc thiện nguyện và những cái chương trình khác. Xin cảm ơn quý vị. For all of any events that we do, obviously we have a lot of people behind the scenes to support us. And tonight I'd like to recognize a few of those people. These are the key people that helped this event tonight. And first of all, we'd like to thank Horseshoe Casino for being our key event sponsor. And we also we'd like to also thank May Jewelers for being our first-time sponsor. Gentlemen. And we also would like to thank Pragmatics, Dr. Long Nguyen and his team over here. We also would like to thank Dr. Long Nguyen, came all the way from Wisconsin. They closed their office for the whole weekend, and I think they had a delegation of at least 12 people flew in from Wisconsin. Dr. Long Nguyen. And we would like to also thank for the people who support us in helping us make the beautiful outside for the girls, to work with the girls. And at this moment, we'd like to invite Shui to come up here. He's on his way up. So I hope everybody enjoyed the evening. We worked really hard. Here's Sweet. Sweet, thank you so much for everything that you've been doing in support. We could not have done it without you. Thank you so much, you and your team. Thank you all being here at Horseshoe Casino. We have been proud to represent the 2016 Miss Vietnam DC pageants for the last 2 years, and we look forward to future collaborations. It has been our pleasure to work with Lu Nguyen, Miss Vietnam DC chairwoman, Brittany, pageant directors, David Tang, pageant photographer, and everyone who has been involved in making this year's Miss Vietnam DC pageant a success. Thanks again. Thank you so much, Lou. All right, well, as the year comes to a close, we do have to say goodbye to a very incredible and special woman. Getting to know her last year in her journey to this stage as she prepared to compete for the crown of Miss Vietnam DC,
I really have a lot of respect for Jessica. She is a beautiful person from the inside out, and she has just really blown us all away with her year of servitude. I don't even know what else to say. Why don't we just bring her out? She's just so phenomenal. Jessica, you're reigning Miss Vietnam, DC. Show some love for Jessica Mann. Miss Vietnam DC 2015. Come on, show us some love. Hi, Jessica. Go on and walk. Let everyone see you. You're so beautiful. For just a second, because like I said, you're an absolutely extraordinary and incredible woman, and I just got choked up saying that to you. Can you tell us a little bit about your year? Yes, it has been an incredible journey being able to represent an organization like Miss Vietnam DC. And in the beginning I was very hesitant because I never considered myself a pageant person, but this journey has shown me something different, and I learned a lot about myself and the community that I now live in. That's amazing. And I know that you went on a huge trip this year. Can you tell us a little more about that? Yeah, so I went on a mission trip with Hope for Tomorrow, which is a nonprofit that provides medical care and dental care to underprivileged communities in the DC, Virginia, Maryland area, as well as abroad. And on this trip, I went to Vietnam and Cambodia, where we served underprivileged communities in those areas. And it was just incredible to see. You see people living in poverty and on TV, or you hear about it, but it's a very different experience to be able to go out there and serve people. Jessica, you are absolutely fabulous. I am so honored to know you. And can you just give us one more walk, please? One more. All right, it's time. I know you guys have been waiting for the results. Let's make some noise and bring out our contestants. Ladies, don't be shy, come on out. And join us on the stage. Contestants on top of mind, come on out. Let's give these ladies a hand. They worked so hard to put on this show for you tonight. All right, and now we're going to bring out our top five. Our top five, don't be shy. One more time, come on. Show your girls some love. All right, so do we have the envelope backstage? All right, I'm gonna go grab it. Oh boy. This is where Richard gets nervous. I don't know about you, but if I was sitting in your chair, I'll be at the edge of the chair. I almost dropped the envelope. Oh my goodness. All right, do you guys want the results? Come on, let's hear it. If you really want some results, you need to make some real noise. Come on. Let's go for! All right, but first, we have to present some special awards. So, these girls have been getting to know each other over the last couple of months, and we vote for Miss Congeniality. So every girl gets a vote. Miss Congeniality is really the girl who really made a name for herself
herself as everyone's best friend. She really helped out and made everyone very comfortable. So without further ado, Richard. Oh boy, here I go. Discongeniality. Number 9, Teresa Tran. Thank you, Teresa. Yes, I just had to give her instructions. All right, we have one more special award, and this is called People's Choice. Everyone has been voting for the last couple of months on Facebook, and the girls with the most likes ended up winning People's Choice. So, our People's Choice winner is contestant number 5, Jazetta. Okay, It's time. first let me let you know my name is not Steve Harvey. I know my business. I read. Just gonna get the head. Our second runner-up, contestant number 7, Nina Lee. Diana, you do have to take a walk. Let everyone take a look at you. Go on down. Take in your moment. Okay, my hands are literally shaking. And now it's time for our first runner-up. Our first runner-up is contestant number 4, Tina.